moments from the goal kick to the final third attacking. Yeah, I think I would say some parts did work quite well, and some parts didn't go well. So, yeah, as I said, we need to keep working. We need to take this game as a it's a little bit strange to say positive way, but we need to be positive to be better, to be stronger. As coach said in the dressing room after the game, we need to stick all together to bounce back in the league and also in the Europa League. When you see the first half, you started quite good. There was not many chances for Fenerbahçe. You got a goal just before halftime. Why was it so difficult to regain the control that you got at the moment? I don't know. We gave the corner kick, and then they scored because they have a lot of tall players, strong players in every duels, and yeah, they scored. We should have been better at that moment to as you said, to control the game, and we couldn't do it better. So, yeah, I think we need to take this game, as I said, in many positive ways, not to make same mistakes in the future. Last year, you played many beautiful matches at the Champions League level, the level that you want to show yourself as a football player. How big is the disappointment that you didn't reach through to the next qualifying phase of the Champions League? What did you saw in the dressing room? Yeah, everybody is not. Of course, we cannot be happy after this kind of defeat away from home, and our supporters came all the way to support us. For me, that's the saddest moment. We made our supporters disappointed. But as I said, we need to. That's why we need to do more in every sessions, in every games, to make them happy again. And I'm sure we will do our best to make them happy in the league and in Europa League and also in the cup fixtures. Thank you. Okay, gaan we de ene naar achteren, Sjoerd. Hi, Wang. You have quite a few new players, especially in the back. Was it difficult to communicate on the pitch together? No, I wouldn't say it was a difficult game because of the new players, because we've been working really well quite a few weeks now, and everybody came as a new players. They are doing really well. So yeah, I think we need to keep communicating well so that we can be better defensively and also offensively as well. Yeah. Okay. Your teammate Jordan Lotomba was struggling this game. Did you feel that on the pitch, and did you try to help him in any way? Yeah, I think we all have been trying our best to help each other. And it was not just Lotomba struggling in the game, but also including myself and also many players. As a team, we have struggled in some moments, especially in this game. Also in this first leg of the game at home, we played really well in the first half, and in the second half we suffered. And yeah, it's part of football, and in the next games, I will make again the mistakes, and also the other players will make the mistakes. But as I said, we need to stick together to make the team better and stronger. And I'm sure we will work really hard to make it happen. All right, now we go to the Turkish media. Please, one question per person, please. Yes. Lig Radyo Cüneyt Kaşalar. What did Fenerbahçe do differently first match and this one? What was the difference in this game, you think? You mean the first game and the second game? Yeah. What was the difference that they defeat you 5-2? I think in the first leg, especially in the first half, we dominated the game. We had the possessions. We had the control the game.
And in the second half, Fenerbahçe they changed some ways to press us, and we were also struggling in the second half of the first leg. And today we both have prepared tactics and the strategy to play this game. And I would have to say we need to accept they played better than us. That's what I keep saying. We need to work a lot. High pressure change the game. Yeah, it can be. And we also have prepared our goal kick and low build up. But yeah, as I said in the beginning of the press conference, it did work quite well in some moments, but most part of the games it didn't go well. So yeah, that's why we need to accept this defeat as a positive lesson to make the next steps. Ben isterseniz çevirebilirim. Özellikle ilk maçta ilk 45 dakikada maçı biz daha çok domine ettik. Orada istediğimiz oyunu sergileyebildik. İlk maçın ikinci yarısında ise pres konusu biraz değişti. Fener'in de üzerimize presi oldu. İkinci maçta istediğimiz taktikleri, stratejileri uygulamaya çalıştık. Bunu bir nebze olsa yapabildik ama Fenerbahçe bugün bizden daha iyi oynadı. İstediğimiz planı tam olarak uygulayamadık. Bu yenilgiyi, mağlubiyeti kabul etmemiz gerekip bundan güzel dersler çıkarmamız gerekiyor. All right. More questions from Turkish media? No? All right. Thank you. Thank you. Will coach come? Yes. Kick to the final third attacking. Yeah, I think I would say some parts did work quite well, and some parts didn't go well. So, yeah, as I said, we need to keep working. We need to take this game as a. It's a little bit strange to say positive way, but we need to be positive to be better, to be strong. Kapatalım kapıyı lütfen. Herkese iyi akşamlar. Bütün eller havada. Buyurun. Erhan Seven, TRT Spor. Öncelikle çok tebrik ederim hocam. İyi bir skor, iyi bir sonuç. Siz daha önce Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi takımı olduğunu söylemiştiniz ama bu benim izlediğim Fenerbahçe bir Şampiyonlar Ligi takımı olarak sahada vardı. 5 gollü güzel bir galibiyet. Siz de Şampiyonlar Ligi ile ilgili güncellemenizi yaptınız mı? Burada Fenerbahçe'nin Kadıköy'de sahasında Şampiyonlar Ligi müziği izlenecek mi, dinlenecek mi? Onu sormak istiyorum. Bir de Feyenoord'a karşı ikinci maçları tek soru sorarsa hep çünkü kazandım herkes eli demişti. kaldırıyor. Şunu hızlıca sorayım da hep kazandım demişti. Batıl inancım yok demişti ama yine kazandı. Onunla ilgili de neler söylemek ister? Teşekkür ederim. So first of all, coach, congratulations. First question is that today was a great result. Before, in the past, you said that Fenerbahçe was more of a Europa League team, but tonight the team seemed to be a Champions League team with this great result with 5 goals. Do you think that Champions League anthem will be played in this stadium this season? And the second question is that before you said that you are not superstitious, but you always see them unhappy after the second matches. You always beat them in the second matches. So what would you like to say about this? About Feyenoord, I think it's just a coincidence. Oh. Just a coincidence. I never win in Rotterdam. I won in Rotterdam only in a Cup Winners' Cup final, Barcelona, Paris Saint-Germain. But club level, I never won. Manchester United, Roma, Fenerbahçe, never. But then in second legs we managed to win the tie and we won a final conference league final. But I think it's just a coincidence.
Nothing more than that. Always good teams, always good coaches, tactically very well organized, with great philosophy. They know what they do on the pitch. Lots of young players, very good scouting, because they get players that nobody knows, and then you realize that the players are very good. I'm speaking, for example, about the 3 Japanese players. I think they all are great level. In relation to Europa League or Champions League, I think you have to learn how to interpret my words. When I say we are not a Champions League team, I'm not saying we cannot play in Champions League. I'm saying we cannot win the Champions League. And I think nobody can blame me if I say that if Fenerbahçe goes to Champions League, is the impossible mission to win it. When Fenerbahçe is in Europa League, it's possible to win it. Last season we lost on penalties. We were not far. We were almost in quarterfinals. So that's the interpretation of my words. But yes, we can play in Champions League, and there are many teams in the Champions League that we can beat them. But the next is a giant club. It's a giant club with the second leg in Lisbon, a team that spent incredible amount of money to make the team stronger. So it's going to be, of course, a giant mission, but let's enjoy the first match at home and see what we can do. Feyenoord'la ilgili şunu söyleyebilirim ki bu tamamen bir tesadüf. Ben Rotterdam'da oynadığım hiçbir maçı kazanamadım. Rotterdam'da tek bir maç kazandım. O da 97 yılında Kupa Galipleri Kupası Barcelona Paris Saint-Germain maçıydı, ama kulüp seviyesinde orada hiç kazanamadım. Manchester United'la kazanamadım, Roma'yla kazanamadım, Fenerbahçe'yle de hiçbir zaman Rotterdam'da kazanamadım. Ama turların hep ikinci maçını kazanıp tur atlamayı başardım. Aynı zamanda konferans ligi finalinde de onları yendim, ama onlara karşı bu serimin tesadüf olduğunu düşünüyorum. Ama onlarla her karşılaştığımda şunu gördüm: hep iyi bir takımlar oldu, iyi bir teknik direktörleri oldu, taktiksel anlamda çok organize bir takım oldular her zaman. Bir felsefeleri oldu, genç oyuncuları oldu ve ne yaptığını sahada bilen bir takım oldu her zaman. Aynı zamanda scouting anlamında da çok iyiler, çünkü kimsenin bilmediği oyuncuları alıyorlar ve bir bakıyorsunuz bu oyuncular iyi seviyede oyuncular oluyor. Mesela sahadaki 3 Japon oyuncu hepsi iyi seviyede oyuncular. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kıyaslamasına gelince bence şunu öğrenmeniz gerekiyor: benim sözlerimi doğru yorumlamak gerekiyor. Çünkü ben Şampiyonlar Ligi takımı değil derken şunu demek istedim: Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takım değil demek istemedim. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir takım değil demek istedim ki bu konuda da bence beni hiç kimse suçlamaz eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak ve o hedefin imkansız olduğunu düşünmemden dolayı kimsenin suçlayacağını düşünmüyorum. Ama Avrupa Ligi'nde evet, o turnuva kazanabileceğimiz bir turnuva ki geçen sene de penaltılarla elendik, çeyrek finale çok uzak değildik. Benim yapmış olduğum yorum buydu. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabiliriz. Şampiyonlar Ligi'ndeki pek çok takımı da yenebiliriz, ama şu anda önümüzdeki turda dev bir takıma karşı oynayacağız ve ikinci maç Lizbon'da oynanacak ki bu takımı daha da güçlendirmek için çok fazla para harcadı. Bizim de gerçekleştirmemiz gereken büyük bir görevimiz var, ama hepsinden önce evimizde oynayacağımız ilk maçın keyfini çıkartalım, sonra neler olacağına bakacağız. Congratulations. Again, you're a devil for the Dutch clubs. You don't say it's no coincidence, but you always win the second leg against the Dutch. It's the 3-4 time now. What was decisive today? I have to compare with last season, and I think decisive the public, because last season losing 1-0 and the aggregate 3-1, the stadium would be completely different. The players would be completely different too. So I think
the positive feeling of even losing 3-1, I think, was a difference compared with last season. And then the game was open all the time. I think the first goal that we concede is ridiculous. Then Irfan's save with Gonçalo Borges one-on-one on his face comes in a crucial moment because would be 2-2. So it's a fantastic save in a crucial moment. And then is our power, our way of playing. We adapt with the players that we have and with the players that we don't have. We cannot play like Feyenoord does. We don't have players with the same profile as they do. But we have to, we don't have two, we have more. But we have very powerful strikers, very aggressive in the space, very aggressive on crosses. The midfield players, they work so much. The defensive line was solid, but honestly, we have to be better in moments of difficulty, like after the second goal. We cannot suffer the way we did. We cannot drop so much. But I understand. It's beginning of the season. Is people tired? Is lots of fatigue? Is Nelson? 1 week ago, Nelson was on holiday. People in midfield suffer a lot. But in the end, I think we get what we deserve, because I think also in the match in Rotterdam, I think we deserve a little bit more than the defeat to all. So I think the best team overall won. Soru şu şekilde: sizi bir kez daha tebrik ediyorum ki Hollanda takımları için aslında bu anlamda bir bela diyebiliriz sizin için, ki tesadüf de değil bence. Yine ikinci maçı kazandınız ki 3-4 defa oldu. Bu sizce bugün belirleyici olan şey neydi? Hocamızın cevabı şu şekilde: geçen sezona kıyasladığım zaman bugün belirleyici olan şey taraftarlarımızdı. 1-0 yenik duruma düştüğümüzde genel skor 3-1'e gelmişti. Eğer geçen sezon olsaydı bu durum tamamen farklı olurdu. Oyuncularımın durumu da farklı olurdu ama o genel sonuç 3-1'e düştüğünde bile o pozitif duygu vardı saha içerisinde. Geçen sezona göre fark buydu. Maçta her an ortadaydı diye düşünüyorum. Yediğimiz ilk gol bir saçmalıktı ki sonrasında da İrfan'ın karşı karşıya yapmış olduğu çok önemli bir kurtarış vardı. Orada 2-2'ye gelebilirdi. Harika bir kurtarış yaptı kendisi. Aynı zamanda belirleyici olan şey bizim gücümüzdü. Oyuncularımızı elimizde olan ve olmayan şeylere göre adapte etmeye çalışıyoruz. Tabii ki Feyenoord'la aynı seviyede, aynı profilde oyunculara sahip değiliz. Forvet oyuncuları çok agresiflerdi, ortalarda, orta saha oyuncuları çok çalıştılar. Savunma hattı olarak çok sağlamdı. Dolayısıyla bizim de bugün baktığımız zaman ikinci golde daha sağlam olmamız gerekiyordu. İkinci golü yemememiz gerekiyor ama baktığınız zaman sezon başındayız. Takım çok yorgun. Nelson bir hafta öncesine kadar tatildeydi. Orta saha oyuncuları çok fazla zorluk yaşadılar ama Rotterdam'daki maçta bence mağlubiyetten biraz daha iyisini, daha fazlasını hak etmiştik. Genel olarak baktığımızda daha iyi olan tarafın tur atladığını düşünüyorum. Lig Radyo Cüneyt Kaşeler, kutlarım. Fenerbahçe tarihin en önemli başarılarından birine sadece 2 maç kaldı. Ve Fenerbahçe eğer Benfica'yı eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa çok büyük para, prestij ve camianın üzerindeki negatif elektriği atma şansına sahip. Jose Mourinho hazır mı? Takım hazır mı? Yönetim bu turu geçmesi için taleplerini karşılamaya hazır mı? Thank you. So congratulations. Only 2 matches are remaining for Fenerbahçe to achieve one of the biggest successes of its history. Only Benfica matches are remaining. If Fenerbahçe manage to advance to the Champions League, a lot of money will come, and also prestige-wise it is very important, and also it will clean the negative energy in the club as well. Are you ready to play in Champions League? Are the players ready to play Champions League? And do you think that the board is ready to fulfill your demands to be in Champions League?
play more than 150 matches in Champions League, so I'm ready to play Champions League. And the players, if some of them they never played, I think is a target for every player. So yes, we are ready to play. The club is eager to play, and all the factors you told, we know. We know that economically is important. We know that in terms of prestige is important, but we play against big teams. We play Feyenoord, and now we play Benfica. So it's not an easy playoff, you know. But I honestly, I think Benfica is not happy. I think they would prefer Feyenoord. They know that we are stronger than Feyenoord. They know that it's going to be not easy for them. So let's go. I want to play. The fans want to play. Let's go. The players want to play. Let's go. Board? Of course the board wants. Squad is enough? Squad is enough? Your squad is enough? No. For players. No, for playoff it is what we have. Is what we have. You know, if you have this mentality of oh, he's missing this, oh, he's missing that, you don't focus. We focus. These are the players that we have, and most probably these are the players that we have against Benfica, and of course against Kostepe we have more players, because players that were not in UEFA list, we have them. Cengiz Ünder is in the list, Diego Carlos, who else is not in the list? Somebody else, I forgot. Mimovic, who else? So this is what we have, and this is our focus, and we are a very strong family. Like I told, we were having this feeling immediately from the Portuguese training camp. We are a clean dressing room, very clean. So we are together. Then if later we manage to get one or two players to make the squad stronger, good. If we don't have, we don't have. We are not going to cry or to moan. But if you ask me if our squad is complete according to our idea, is missing something. Is missing something. But if we don't get, we don't get. No problem. Ben Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 150 maç oynadım, dolayısıyla evet ben hazırım. Elimizdeki oyunculardan bazıları hiçbir zaman oynamadılar ama hepimizin hedefi orada olmak, dolayısıyla evet hazırız. Bizler bunun için buradayız. Kulübümüz de aynı şekilde belirtmiş olduğunuz faktörleri biliyoruz. Hem prestij anlamında hem ekonomi anlamında.
Ama oraya gidebilmek için büyük takımlara karşı oynamamız gerekiyor. Feyenoord'a karşı oynadık, şimdi de Benfica'ya karşı oynayacağız. Playoff maçı kolay olmayacak ama açıkçası şunu söyleyebilirim ki Benfica da mutlu değildir. Onlar da Feyenoord'u tercih ediyorlardır bu eşleşmede. Çünkü bizim daha güçlü, Feyenoord'dan daha güçlü olduğumuzu biliyorlar ve kolay olmayacağını biliyorlar ama bizler hazırız. Ben istiyorum, taraftarlarımız istiyor, oyuncularımız istiyor ve tabii ki yönetimimiz de istiyor. Ama kadro olarak şu anda elimizde ne varsa o. Eğer biz şunu düşünürsek, mental olarak şunu düşünürsek, elimizde bu eksik, bu yok, bunları düşünürsek maça odaklanamayız. Ama şu anda elimizde olan oyuncular bunlar ki muhtemelen Benfica maçında da bu oyuncular olacak. Göztepe maçında biraz daha fazla opsiyonumuz olacak. Çünkü Avrupa listesinde olmayan Cengiz Ünder, Carlos, Mimovic gibi oyuncular olacak. Ama şu anda elimizde olan oyuncular bu ve bütün odağımızda bu. Biz birlikte güçlü bir aileyiz ki bunu da Portekiz'deki kamptan beri, en başından beri hissediyoruz. Temiz bir soyunma odamız var. Çok temiz bir soyunma odamız var grup anlamında. Takım içerisinde birliktelik var. Eğer takımı daha da güçlü yapmak için bir iki oyuncu daha katabilirsek bu iyi olur. Ama eğer katamazsak da yoksa da yoktur. Bunun için ağıt yakmayız, bunun için ağlamayız. Eğer bana şunu sorarsanız kafanızdaki fikir için bu kadro tamamlanmış bir kadro mu diye eksik bir şeyler var. Ama olmazsa da olmayacaktır, bir problem olmaz. Erhan Bey. Erhan Alveroğlu, Şok Gazetesi. Hollanda'da taraftarın etkisinden bahsettiniz. Bugün taraftar Feyenoord için cehenneme, Fenerbahçeli oyuncular için cennete çevirdi stadı. Bunun devamını sağlaması takıma etki olarak nasıl yansır? Bir de Jose Mourinho'nun Benfica maçı öncesi takıma katılacak oyuncu beklentisi var mı? Az evvel arkadaşım Cüneyt sordu ama daha net bir şekilde bu süreç içerisinde bir transfer katılacak mı takıma? So congratulations. In Holland, you mentioned the importance of the influence of the fans, and today the atmosphere was like a hell for the opponent and was like a heaven for the team. So how much will it be important for fans to continue like this throughout the whole season? And of course, in addition to the previous question, do you expect a new signing before the Benfica matches? Do you think that it's possible to sign a new player before those matches? I'm not expecting. Honestly, I'm not expecting. Today is what? Wednesday? Or Tuesday? Tuesday. Nah, I don't think so. I don't think so. I'm not worried about it. I focus in Gostepe, and then after Gostepe in Benfica, and I think we are going with the same group. If something happened, it would be a surprise for me. It's not like I'm waiting for somebody to send me an SMS to say something is done. I'm not waiting. I think it's very disappointed for you because you have new signings every day, but no. And the atmosphere is important, yes. But honestly, I also think that the players, they have responsibility in the way the fans behave, because the players, they gave everything. Even players in difficult situation, tired, they gave everything until the end. And I think the fans are not stupid. They realize these things, they see these things, and they pay tribute to the players when they give everything. So it was good to see it. Last one, right? I finished. Açıkçası bu anlamda böyle bir şey beklemiyorum. Bugün Salı günü ve o maçlardan önce böyle bir şeyin gerçekleşeceğini düşünmüyorum ki bu konuda da endişelenmiyorum açıkçası. Tek odağım Göztepe maçı ve sonrasında oynayacağımız Benfica maçı. Ama bence bu maçları elimizdeki kadroyla oynayacağız. Eğer o maçlara kadar bir şey olursa benim için sürpriz olur ama birisinden evet bu oldu diye bir SMS mesajı beklemiyorum ki muhtemelen bu cevap sizin için hayal kırıklığı. Atmosfer olarak evet ama bence bunda taraftarın da oyuncuların da sorumluluğu olduğunu düşünüyorum taraftarlarımızın yarattığı atmosferde. Çünkü bugün ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. En zor anlarda bile herkes elinden gelenin en iyisini yaptılar. Taraftarlar da aptal değiller. Onlar da görüyorlar. Sizler elinizden gelenin en iyisini yaptığınız zaman onlar da tabii ki bunun karşılığını veriyorlar. Teşekkür ederiz. See you when I see you.
All right. Good evening, everyone. Let's start quickly with the Dutch press. Short als eerste. Eventjes, denk ik. Of wil je... Is dat goed? Robin? Oké, doe maar. Yep. Ja, doe maar. 5-2, Robin, het is niet misselijk. Gewoon de conclusie. Na deze... Zijn dit Europese wetten ook, die je vandaag hebt geleerd? Conclusie is denk ik dat als je naar ons spel kijkt in balbezit, dat we slordig waren daarin. Dat we niet genoeg de kantwissel hebben toegepast. Soms zelfs de dubbele kantwissel, want die ruimte lag er constant. Die hadden we beter kunnen benutten. Daarin stonden we vaak niet open genoeg en wilden we de bal vaak niet genoeg hebben om uiteindelijk tot die snelle kantwissel te komen. Waardoor Vene een lange afstand moest lopen. Dat hebben we niet goed benut. En uiteindelijk vallen de goals van Vene vooral vanuit schakelmomenten. Waarin wij dus niet vast genoeg zijn aan de bal. Hebben we een aantal keer echt het momentum gehad. Denk ik zeker bij de 1-0. Dat geven we dan best makkelijk weg met die eerste 2 tegengoals. Die corner die had niet gehoeven. De tweede goal was een lange trap voorwaarts van Amrabat. Die werd teruggekopt. Dan is het een huisregel dat je terugsprint. Dat tempo lag te laag, vond ik, in het terugsprinten. Dan ga je rusten in plaats met een heel goed gevoel, met een minder goed gevoel. Maar dan is er nog steeds niks aan de hand, dan sta je gewoon gelijk. En dan begint de tweede helft. Hebben we Borges gewisseld voor Sauer. En die komt echt volle bak, 1 tegen 1 tegen de keeper. Dus daar hoop je dat er wat meer uitkomt. Ja, is het nou soms ook gewoon kwaliteit of is het onervarenheid? Nou, dat hebben wij denk ik beide. Ervarenheid hebben we, kwaliteit hebben we ook. Alleen vandaag vond ik dat wij dus nogmaals die kantwissel niet goed genoeg benut hebben met alle ruimtes die daar lagen. En hadden we niet genoeg composure aan de bal bij een balverovering. Okay. Dan moet je dus vast zijn, dan moet je echt de juiste keuze maken, want dat is waar Vene op bloeit. Oké, ja zeker. En de persoonlijke fouten, noem jij dat ook details? Nou ja, in die persoonlijke fouten, en voetbal is een spel van fouten, daar heb ik niet zo heel veel problemen mee, lagen dus ook nog steeds mogelijkheden. Dus tijdens dat proces van die bal verliezen, lag die ruimte, ligt de mogelijkheid om een betere keuze te maken. En daarin waren wij slordig, wat ik ook al zei vandaag. ESPN, 2 behind, yeah. Thank you. Robin, had je verwacht dat jouw ploeg verder zou zijn? Ben je toch geschrokken van wat je vanavond hier hebt gezien? Helemaal niet. Ik heb zelfs tot op het laatste moment het gevoel gehad dat wij meededen. We hebben op een gegeven moment scoren we die tweede goal van ons. Nou, dan kom je uiteindelijk op 1 goal afstand van Vene. Dan maken wij de keuze om all in te gaan. En dan weet je dat je het risico loopt dat hun kunnen counteren. Nou, dat gebeurde een aantal keer. Tot op hun laatste goal deden we gewoon volledig mee. En zat de drukte vol op. Dat is ook wat ik tegen de jongens heb gezegd. Dat is ook wie wij zijn. Wij blijven doorgaan tot het einde. En als er ook maar een kleine kans is, dan geven wij nooit op. En dat hebben we vandaag gedaan. Is er dan een mogelijkheid dat je tegen een tegengoal aanloopt? Ja, die is er, want de ruimtes worden groter. Maar dat is een bewuste keuze. Dat is wie we graag willen zijn en hoe we willen spelen. We wisten dat het een moeilijk traject zou worden om in die Champions League in te gaan. Maar jullie wilden zo graag die Champions League in. Hoe groot is de klap? En heeft dit ook nog consequenties wat betreft plannen die jullie misschien nog hadden in deze transferwindow? Ja, grote klap. Over 2 wedstrijden verliezen we 6-4. Dat is vervelend. Maar daarin hebben wij
genoeg laten zien, denk ik. Zowel in balbezit als ook verdedigend. Want het is nou niet zo dat Vene uitgespeelde kansen creëren of zo. Het waren vooral op schakelmomenten. Nou, dat moeten we beter doen, daar gaan we aan werken. Maar ik wil niet spreken van een klap, want uiteindelijk hebben wij hier tot het laatste moment meegedaan. Hadden we dat graag anders gezien? Hadden we iets meer controle gehad? Hadden we betere keuzes aan de bal willen maken? Jazeker. Maar ik denk dat iedereen teleurgesteld is nu, dat we niet nu een ronde verder zijn. Maar uiteindelijk kunnen we met een goed gevoel terugkijken op hetgeen wat we hebben laten zien over 2 wedstrijden. Maar goed, financieel gezien was het natuurlijk heel aantrekkelijk om in ieder geval die volgende ronde te halen of uiteindelijk die Champions League in te gaan. Heeft dit dan nog wel consequenties voor wat jullie nog willen op die transfermarkt? Nou, dat zou je aan Dennis moeten vragen. Ik ga niet over de centjes. Ja? Ja, eerst Raymond? Oké. Robin, we zien je rechtsback een aantal keer echt opzichtig in de fout gaan ook. Hè? Ben je daarvan geschrokken? Nee, ik ben sterker nog heel erg blij met Jordan Lotomba. Jordan is er vorig seizoen een tijdje uit geweest, hij heeft een blessure gehad. Als ik zie hoe hij zich terug heeft geknokt in de wedstrijd, terug heeft geknokt in het fit zijn en de afgelopen periode, ben ik daar heel erg blij mee. En nogmaals, als jij op iedere speler gaat inzoomen, dan kom jij fouten tegen. Ook vanavond bij iedere speler. En dat mag ook, je mag ook bij mij fouten maken. En ik vraag ook van Jordan dat hij initiatief neemt en dat hij mensen uitdribbelt, uitspeelt. Ja, daar hoort ook een stukje risico bij. En vandaag ging dat een aantal keer niet helemaal goed. Maar dat is geen probleem, omdat ik dat ook van hem vraag. Hoe groot is ook het perspectief, hè? Dat je in die Europa League misschien wel meer te zoeken hebt op dit moment dan in de Champions League? Hoe zie je dat? En dat zeg je op basis van deze wedstrijd vandaag. En gewoon hoe jij je ploeg zelf ook ziet. Hè? Je gaat er nu uit, dus hoe, is het perspectief daarin misschien groter? Het perspectief, ja, tuurlijk is dat groter in de Europa League. Champions League kom je andere soort tegenstanders tegen. Ik denk dat de Europa League ook een heel mooie competitie is, waarin we ook genoeg getest zullen worden. Maar het is hoe het is, weet je. En nu gaat de focus op Excelsior aankomende zaterdag. En zijn we nu allemaal teleurgesteld, maar we kunnen wel met opgeheven hoofd terugkijken, denk ik. Nu weet je ook als geen ander hoe de voetballerij werkt ook, hè? Hoe groot is de kans dat je door deze wedstrijd vandaag Timber kwijtraakt? Weet ik niet. Dat heb ik al eerder verteld, dat ik hoop dat hij blijft. Hij heeft nog een contract voor 1 jaar, dus ik ga er ook vanuit dat hij blijft. Ik zie niet in wat dat heeft te maken met de wedstrijd vandaag in wel of geen Champions League spelen. Ja, zeker. Ja, dat zie ik niet zo, die connectie zie ik niet zo. Nee, je wil jou spelen op het hoogste niveau laten zien natuurlijk. Ja. En hij is iemand die dat al heeft laten zien. Ja, oké. Maar ik denk als je die vraag aan iedereen hier stelt, aan iedere speler, dat iedere speler aangeeft dat je het liefst op het hoogste niveau speelt. Nou, dit is voor ons nu het niveau. En of dat nou invloed heeft op spelers die dan nu ineens weg zouden willen gaan, dat moet jij nu zelf vragen. Shoot. Hey Robin, je speelt natuurlijk met best wel veel nieuwe spelers met een nieuwe ploeg. Vond je dat in deze wedstrijd een factor? Nee, dat vond ik niet een factor. Want als jij kijkt naar nieuwe spelers, Watanabe, Ahmed Hosic bijvoorbeeld, als je die even eruit pikt, die zijn ook nieuw, die kennen elkaar 1 week. Als je ziet hoe hun samen spelen, dan is dat echt van een hoog niveau. En zo hebben we nog een aantal andere spelers die het prima hebben gedaan. En weet je, uiteindelijk is het nu eenmaal hoe het is. Die jongens die zijn we nu versneld aan het inpassen. Maar dat is niet een reden dat we nu een aantal keer slordig waren. En dat we dus die kantwissel niet vaak genoeg hebben benut. Want uiteindelijk zat het hem vooral in balbezit daarin. En vond ik ons zeker in de eerste helft en ook wel fase in de tweede helft verdedigend prima staan. Dus genoeg punten om positief mee te nemen, denk ik. Ja, logisch is natuurlijk dat je het voor Lotomba opneemt hoor, maar heb je in de wedstrijd overwogen om hem eventueel te wisselen? Want je zag natuurlijk wel dat hij het moeilijk had. Ja, alleen dan heb je het over een wissel van Gijs Mal. Die komt dan op een andere positie, komt hij dan terecht. Gijs heeft 1 keer meegetraind de afgelopen weken, dus dan kun je je afvragen of dat dan de beste keuze is. En nogmaals, ik ben heel blij met Jordan. En
ik vind ook gewoon dat de spelers ook moeten voelen dat als het een keer niet helemaal top gaat, dat ze dat vertrouwen van mij voelen. Dus dat heb ik ook net verteld tegen de jongens. Dat ik heel erg blij met deze selectie ben, blij met hun reactie. En dat ze gewoon constant door zijn blijven gaan. En dat geldt ook zeker voor Jordan. Okay. All right, then we have time left for 2 Turkish questions. I'm sorry. Over there in the middle. So the first. Karar Gazetesi Furkan Uzun. Feyenoord son 30 yılda 3. defa Avrupa'da deplasmanda 5 gol ve üzerinde gol yedi. Geçen sene Lille ve 97 yılında Juventus daha önce yemişti. Hücumsal ve defansif anlamda her zaman başarılı olan bir takımdı. Bugün neleri yanlış yaptılar ve bu kadar farklı bir sonuç ortaya çıktı? Teşekkür ederim. Ten eerste, Feyenoord heeft in de afgelopen 30 jaar meer dan 5 keer 5 of meer doelpunten tegen ontvangen. Wat heeft Feyenoord vandaag verkeerd gedaan ten opzichte van de verdediging? Wat had beter gekund? We hadden vaster aan de bal moeten zijn en we hadden zeker in balbezit de kantwissel vaker moeten benutten. Sterker nog, soms ook gewoon 2 of 3 kantwissels om uiteindelijk in die 1 tegen 1 te kunnen komen. Dat had in balbezit beter gekund, dus het was te slordig. Verdedigend vond ik het in principe vanuit normale opbouwmomenten van Venen en normale aanvallen van Venen vond ik dat het hartstikke goed stond. Venen sloeg een aantal keer toe vanuit schakelmomenten. En dat deed Venen goed en wij iets minder goed vandaag. Topa sahip olduğumuzda daha sakin kalabilirdik ve sıkça kanat değiştirebilirdik. Bunu eksik yaptık. Defans olarak aslında çok fena değildik. Fenerbahçe sadece iyi fırsatçılık yapıp ölü top pozisyonlarından güzel pozisyonlar yarattılar ve kontratakları da iyi çıktılar. O anlamda başarılı oldular. Yoksa defans açısından çok da başarısız olduğumu diyemem. Then the white one there, over there. The white shirt. It's the last one. İsa Kararsan, Halk TV. Maç sonrasında hocayı tribüne çağırdılar adıyla tezahürat yapıp. Kendisi için yıllar sonra Kadıköy'de tekrar bu tribünleri selamlamak nasıl bir duyguydu? Teşekkür ederim. Na de wedstrijd hebben de toeschouwers hier naar de tribune geroepen. Wat voor gevoelens hebben dat bij je opgewekt? Ik hoorde het, dat vond ik heel mooi en dat wordt heel erg gewaardeerd. Wat ik ook al heb verteld gisteren tijdens de persconferentie is dat ik hier een heel mooie tijd heb gehad. En bij deze wens ik Fenerbahçe ook heel veel succes voor de aankomende wedstrijden. En bedankt voor die steun en waardering. Het wordt gewaardeerd. Taraftarların beni çağırdığını duydum. Bundan dolayı da çok sevindim. Dün de anlattığım gibi Fenerbahçe'nin bende yeri özeldir. Ve bu vesileyle de Fenerbahçe'ye gelecekte başarılar dilemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. No more. Our bus is waiting for like 20 minutes right now because of your head coach, so we have to leave. I'm sorry. I'm sorry. Oh, it's done. Yes. Okay. Good evening. Yes. So if you see your